Good morning. Okay, take down the question and also the figure. Two wedges A and B are used to raise another block C weighing 1000 Newton as shown in the figure. Uh, Assuming the coefficient of friction as 0.25 for all surfaces, determine the value of P for the impending upward motion of block C and draw the figure. These are the three blocks A, B, and C, and this angle is 120 degree. Weight of this block is 1000 Newton. And weight of this wedges are not given, so it is assumed to be 0. And force is applied like this P over here. Okay, after finishing, please respond. Please make it fast. Okay, fine. I think you have finished the question.
Okay, otherwise, we can start that. Okay. Now listen. Here you have given two wedges A and B shown here. That is, this is A and this is B. Two wedges you are given. This red one. So A C. How it is raised? By giving a force P like this. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ പി ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുക? ദിസ് വെഡ്ജ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് വെഡ്ജ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. ആസ് എ റിസൾട്ട്, the wedge will, or this particular wedge, which is the main load, it will be moved upwards. Okay, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും വെഡ്ജ് ആക്ഷൻ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പം അതിനു മുമ്പ് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഗിവൺ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം. Assuming the coefficient of friction as 0.25 for all surfaces. So for all surfaces, the value of mu is 0.25. That means എവിടൊക്കെയാണ് റബ്ബിംഗ് സർഫസ് വരുന്നത്, റിലേറ്റീവ് മോഷൻ വരുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി. ഇവിടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി ഇവിടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി എ ആൻഡ് ദ ഫ്ലോർ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് ദ ഫ്ലോർ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? മ്യൂ 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 മ്യൂ. ഇവിടെ എല്ലാം മ്യൂയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? മ്യൂ വിൽ ബി സെയിം, ദാറ്റ് ഈസ് 0.25. Now what we have to find is the value of P for the impending motion of block C. So we have to find the value of P. പിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അൺനോൺ വാല്യൂ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വെഡ്ജസിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സാധാരണ രീതിയിലെ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഫ്രീ ബോഡി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് സി. ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ആക്സിസ് സിമ്മട്രിക് എന്നുള്ളത് പറയും. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആക്സിസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും കാണുന്നത് എന്താണ്? സെയിം ആണ് അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ ഈ എയും ബിയും സിമിലർ ആണ്. അതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസും സിമിലർ ആണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പിയുടെ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പിയുടെ വാല്യൂ. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എനിവേ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം or consider the free body diagram of block C, and using that we will find the normal reaction acting here, adevole normal reaction acting here, and using those values by considering next the block A or the wedge A, we will find the value of P. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പൊതുവെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ സി or consider the wedge C. wedge C നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി സി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഓഫ് സി, ബ്ലോക്ക് സി, ഓഫ് ബ്ലോക്ക് സി യുടെ ഫിഗർ. block C it will be somewhat like this. Okay, now the angle, this particular angle is, total angle is 120. Okay, so we will have some constructions like
The total angle is 120. So what will be this particular angle? 60. So 60 degree. So this particular angle will be 30 and this will be 30. Okay. Now we will see what are the uh, forces acting on this. First of all, the weight. The weight. Uh, it is 1000 Newton. So weight 1000 Newton. 1000 Newton will be acting. Then now here there is a rubbing or relative movement will be there. Now we are considering the block C. So we will assume that the C will be moving. Actually, A is moving. A is moving like A is moving in this direction. The same effect will be there if A is stationary and C will be moving upward. Okay. So the second case we will be choosing because we are considering the block C. So we have to assume that the C is moving. If C moves, what happens? So in that manner, we will be assuming. So now if C is moving in this particular direction, then the friction will be in the opposite direction. Here also, the C will be actually, in actual case, B will be moving in this particular direction. But we are considering the C. So we assume that C is moving in this particular direction, and as a result, the friction will be in the opposite direction. Okay, so we'll make the free body diagram in that manner. So first of all, at those points there will be some normal reaction, and the direction will be perpendicular to that surface like this. Here also there will be a normal reaction, and the angle will be this particular angle itself, that is 30 degree. Here also 30 degree. Let this be N1 and this will be N2. Then the friction will be, as I said earlier, it will be acting in this particular direction for here, and for this surface will be acting in this particular direction, and the value will be mu into that particular normal reaction. So here mu is 0.25. So 0.25 into N1 here, and here it is 0.25 into N2. Okay. Now sigma fx equal to 0 implies you will get one relation. Sigma fy equal to 0 implies you will get another equation, and solving 1 and 2, solving 1 and 2, you will get n1 equal to one value and n2 equal to another value. Okay, so please find that. Try to do.
So are you able to follow that? Is there any doubt? എന്തെങ്കിലും സംശയം പോലെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ക്ലാസിന്റെ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ പോയാ? ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുക, ഇല്ല എങ്കിൽ നോ. ഓക്കെ, n1 n2 വാല്യൂസ്. So these are the two equations, and solving 1 and 2, you have to get a value for n1 and n2. Both are same, both will be same. ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ വാല്യൂ? Okay, check whether you get this value. That is 674.7407 Newton. You have to get this value. N2 also 674.7407 Newton. Okay. Okay, fine. Now, so this is how you get the values for n1 and n2 while considering the block C. Now we have to consider either block A or block B, either of one, any one, so that you will get the value for capital P. So we will see how we will do that. So in order to do that, we'll consider the free body diagram.
free body diagram of block A. Block A. So this is block A, and here we will see what is the relative moments. Here there are two relative moments, that is between A and C, and also A and the floor. So here we are considering the block A. So we have to assume, in each case, we have to assume that A is moving. So here A is moving in this particular direction and C is stationary. So the friction will be in the opposite direction. And this surface here. Sir, Hello. f of x പറഞ്ഞു F of x പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല. f of x പറഞ്ഞു തരുമോ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഏതിലാ? ഇവിടുത്തെയാ? ഓക്കെ. ഇവിടെ വന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഫോഴ്സാ ഉള്ളത്? 1000 ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, 1000 ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ? ദിസ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് 30 ഡിഗ്രി ടു എക്സ് ആക്സിസ്. ഇനി അതേപോലെ N1 അറ്റ് 30 ഡിഗ്രി. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇനിയും ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഇതിലിപ്പം മെയിനായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0.25. ഓക്കെ, ഇവിടെ 0.25 N1 ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതാരായിരുന്നു? ഓക്കെ, പറയാം. ഇവിടെ നമുക്കിപ്പം 1000 ന്യൂട്ടന് എക്സ് കമ്പോണന്റ് ഇല്ല അല്ലേ? 1000 ന്യൂട്ടൺ ആകെ ഉള്ളത് വൈ കമ്പോണന്റ് ആണുള്ളത്. പിന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോഴ്സ്, ഈ ഫ്രിക്ഷൻ, ഇതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 0.25 N1 ഇൻറ്റു cos 30. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത്, 0.25 N1 cos 30. ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണന്റ്. ഇതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. അതായത് 0.25 N2 ഇൻറ്റു cos 30 മൈനസ് 0.25 N2 cos 30 അതും വരും. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഈ N1ൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? N1 sin 30 അല്ലേ? N1 sin 30 ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു N1 നെഗറ്റീവ്, അതായത് മൈനസ് N2 sin 30 ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതും കൂടെ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതായത് ഇവിടെ പ്ലസ് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി. N1 മൈനസ് N2 sin 30 ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? N1 ഇൻറ്റു എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ 0.25 cos 30 പ്ലസ് sin 30 എന്ന് വരും. N2 ഇൻറ്റു sin 30 ഇൻറ്റു 0.25 cos 30. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടേം നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 0 ആയതുകൊണ്ട് അത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ റിലേഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടും. അപ്പം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ഉം 2ഉം കൂടെ ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്തേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്. ഇവിടെയും നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക തന്നെ, ഈ വാല്യൂസ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് സിയുടെ കേസ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൂടെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അതിന് ദിസ് ഇസ് ബ്ലോക്ക് എ. ഇനി ബ്ലോക്ക് എയിൽ ഉള്ള റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്താണ് ബ്ലോക്ക് എ ഈസ്? നമുക്ക് ഈ ഒരു സർഫസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് എ ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. സോ ദ ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി
ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഇപ്പൊ ഫ്രിക്ഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഇൻ ദിസ് സർഫസ്, ഈ സർഫസിൽ എന്താണ്, എ ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ, ദെയർഫോർ ദ ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും എന്താണ്, ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് പി. These are the forces acting on A. So we will consider the free body diagram. So free body diagram of block A. ബ്ലോക്ക് എ ആകുമ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ആ ബ്ലോക്ക് എയുടെ ഫിഗർ ഒന്ന് വരയ്ക്കണം. Now the force is acting, that is the applied force P. Now the normal reaction at this first surface, that is, അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ആയിരുന്നു എ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ, അവിടെ ആക്ട് ചെയ്ത നോർമൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത പേരെന്താണ്, N1. സോ ദ സെയിം നെയിം ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഹിയർ ഓൾസോ. സോ this is N1 and it is acting at an angle 30 degree. Now the friction, direction of the friction, as I said earlier, the direction is, this is the direction, the value is mu into N1, that is 0.25 N1, and this angle is, that the angle is 30 degree അല്ലേ, this is 30 degree. Now in this surface, first of all the normal, this is the direction of normal, and let it be N3, and the direction of friction is 0.25 into N3. So these are the forces. Now here also we can consider the equations, that is sigma fx equal to 0 implies you will get one relation, and sigma fy equal to 0 implies another relation, and on solving that two you will get the value of P. So try to do that. ഫസ്റ്റ് ആരാണ് ആൻസർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ. So the value of capital P, sigma fx equal to 0 implies
സാർ ആ പറയട്ടെ. പറഞ്ഞു. N3 വരൂലല്ലോ. N3 വരൂലല്ലോ. എത്ര? N3 വരൂലല്ലോ. N3 വരില്ലേ? ആ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് അല്ലേ? N3 ഓ അത് എന്താ അറിയോ, ഇത് കണ്ട ഈ കാണുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ 0.25 N3 അല്ലേ? N3 വരില്ല, പക്ഷെ 0.25 N3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രിക്ഷൻ എക്സ് ആക്സിസിലല്ലേ ആക്കിയത്, അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. സാർ പറഞ്ഞു. f(x) ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ. f(x)നകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എല്ലാ ഫോഴ്സിൻ്റെയും എക്സ് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പി, ഓക്കെ, പി ആക്ടിങ് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി പിന്നുള്ള എന്താണ്, ഈ N1 അതേപോലെ 0.25 N1, ഈ N1 ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ. അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവും. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? അതായത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ N1 ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, ഇങ്ങനല്ലേ? അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഈ കളർ എഴുതാം. N1 ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? N1ന് രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും, കാരണം എക്സ് കോമ്പോണന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനും വൈ കോമ്പോണന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനും. ഇനി ഇത് 30 ഡിഗ്രി ആണ്. ദെർഫോർ ഇത് എന്തായിരിക്കും, N1 cos 30, അതേപോലെ എന്താണ് ഇത് N1 sin 30 അല്ലേ? ഈ N1 sin 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ -N1 sin 30 എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നത് അല്ലേ? ഇനി ഇവിടെ 0.25 N1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 0.25 N1. അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ്, എക്സും ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് 30 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് എക്സ് കോമ്പോണൻറ്റ്, ഒന്ന് വൈ കോമ്പോണൻറ്റ്. അപ്പം ഈ കാണുന്ന ആംഗിളാണ് 30 ഡിഗ്രി. സോ എക്സ് കോമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, 0.25 N1 എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു cos 30.
ഇനി അത് ഇൻറ്റു സൈൻ 30 ആയിരിക്കും y കമ്പോണൻറ്റ്. അതായത് 0.25 n1 ഇൻറ്റു സൈൻ 30 ഇത് y കമ്പോണൻറ്റും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനാണ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് -0.25 n1 cos 30 എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ വന്നു. പിന്നെ പി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളത് n3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്താണ്, എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ഇല്ല, വൈ കമ്പോണൻ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പോസിറ്റീവ് n3 തന്നെയാണ്. എന്താണ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന 0.25 n3 എന്ന് പറയുന്നത്, അത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനാണ്. അത് എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് മാത്രമാണ്, ആ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് -0.25 n3 എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ജസ്റ്റ് പ്ലസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് സിഗ്മ fx = 0. ഇനി നമുക്ക് n1ൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി അറിയാം, 674 പോയിന്റ് ഈ വാല്യൂ. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ. ഇതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. റിലേഷൻ 3 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ സിഗ്മ fyയും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, =0. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് n3യുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. അതെടുത്ത് ജസ്റ്റ് 3യിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, പിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി. പിയുടെ വാല്യൂ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയാ? സ്പീഡാക്കണം എല്ലാവരും, പതുക്കെ ആക്കല്ലേ. പിയുടെ വാല്യൂ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ശെൽവിരാജ്, n3യുടെ വാല്യൂ 500 ആയിട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നോ? ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. ഈ വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട്. ഓക്കെ, വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടല്ല, വീട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഉള്ളത്. Okay, I think the time is over. So let me take the attendance.